Assalamu alaikum. We are going to discuss subject 8 in health economics, which is about economic evaluation. The main objectives of this subject is to study the purpose of economic evaluation and to discuss what is economic evaluation, what is the optimal allocation of limited resources. When we have limited resources, where are we going to put it or allocate it with optimal benefit, and to identify the best course of action. How are we going to choose the best action in health economics and choosing different programs? And also we have to choose one alternative from many alternatives. Also, it is important to review the effects of intervention and describe the methods of economic evaluation. Why economic evaluation? Why we perform the process of economic evaluation? As we mentioned, in health sector, we have many programs and we have many alternatives, and always we have to choose the best alternative according to our resources. As we mentioned from the first lecture, that we have a scarcity of resources, we have limited resources, and we have to use these resources in efficient way. That means we always choose one program rather than, we mention always we have many choices, we have many alternatives, and we have to make our choice and choosing the most, always thinking about the benefit of the alternatives which we are, or the program which we are going to choose. And sometimes we choose the one which is more efficient program, which means we always try to maximize the benefit, the efficiency or the benefit, and decrease the cost. So economic evaluation measuring value of alternative course of action, or this is the what is meant the opportunity cost gain, which we have already discussed. In choosing in economic evaluation, we are going to measure the value of each program or course of action which we are going to choose. Always we are choosing the one which we think that it is more efficient, even sometimes we sacrifice by the benefit of the other programs, which that what is called the opportunity cost. Opportunity cost forces identification of relevant alternatives. So when we want to choose regarding the decision-making process for the individual who are responsible for choosing a program or choosing the best action as a doctor when you are dealing with your patient, or the decision maker in the in the Ministry of Health. So they try always to identify what are the different alternatives, and then we what are our resources, and then we are going to choose from these alternatives. And always we should assess the value which makes explicit importance of the viewpoint. That means an alternative that seems unattractive from one point of view may seem more attractive from another. So the cost to one is benefit to another. What does that mean? There are different perspectives or different views. Each regarding the decision maker, each one have certain perspective or viewpoints. كل واحد عنده وجهات نظر. And so somebody see that this program is good, but the other one may he so it is not good. So everyone should have an idea about the alternative he is
is going to choose, and which is regarding the cost and the benefit. Always regarding the in economics and health economics, we are talking about the cost of any alternatives and what are the benefits of the action or the alternative or the program which we are going to choose. So always there are measures of what is called measurement of enable uncertainty surrounding orders of magnitude to be assessed. We mentioned that one of the criteria in health economics is the area of uncertainty. Sometimes we are uncertain which program will be better than the other, which one have more benefit, which one is more effective. So there are what is called area of uncertainty. So in health economic, we are going to measure this uncertainty and assess this uncertainty, and we try to solve it according to our calculation and the benefit and the effectiveness or the efficiency of the program. So what is meant by health economic? What is meant by economic evaluation? It is the comparative analysis of alternative courses. معناها هي مقارنة between two or more programs or courses of action in terms of both their cost and consequences in order to assess policy decision. كيف احنا نحدد البروجرام أو الأكشن which we are going to choose? So we are going to determine we should know what are the cost of each program or each, for example, each action, and what are the consequences in order to assess the policy division. For example, we have two programs. على سبيل المثال in health and medical field, for example, we have two programs. For example, the vaccination على سبيل المثال, أو the provision of for example a new technology in this hospital على سبيل المثال. So راح نحسب what are the cost of the vaccination, what are the costs and what are the consequences of the vaccination. شنو فائدة الفاكسينيشن؟ راح نحسب إنه وش قد الأطفال اللي طعموا وش قد الأطفال اللي ما انصابوا بالانفكشن، وايش قد كسبنا من البريفنشن اوف انفكشن. لما الاطفال ما صعدوا من انفكشن فمعناه احنا يعني احنا كسبنا انه ما راح نصرف على علاج الانفكشن لانه احنا منعنا الانفكشن. So we always evaluate or assess the cost of each action or each program and what are the consequences of the program, and then we are going to choose the program according to this analysis. على سبيل نحن نقدر ناخذها health economic evaluation economic evaluation ناخذها على مستوى الوزارة، على مستوى decision maker when they choose different courses or actions or program، أو على مستوى الفرد الشخص نفسه. أنت لما عندك patient وعندك two ways of treatment or two ways of investigation، فأنت as a doctor as an individual level you have to see what is the cost of this intervention and what are the consequences of this intervention, and then you are going to choose the best alternative. So, but it is important to demonstrate that economic evaluation is not choosing the cheapest. احنا لما نحكي على evaluation ودائما نحكي نقارن الكوست بالconsequences، مو معناها انه we are going to choose the cheapest, but there are different methods in choosing different programs. Accordingly, we are going to choose. So the search of efficient practice is not merely about reducing cost. مو دائما احنا يعني لما نختار الefficient معناها انه نختار reduce by reducing the cost. Public health program and interventions can be thought of as a production process. فاحنا عندنا كأي عملية في الحياة عندنا what is called resources اللي هي تعتبر الانبوت، وفي عندنا عملية اللي هي process، and في عندنا الاوتبوت. لما
أنت تعطي فد عندك ريسورسز معينة، أعطوك أهلك مصاري، هذه مصاري معينة ريسورسز معينة وحكوا لك أنت استعملها وتشوف شنو الأشياء اللي تناسبك والخاصة إلك. فأنت as a person هذه اللي أعطوك إياها المصاري هي تعتبر إيش؟ تعتبر الانبوت اللي أعطوك إياها. بعدين you are going to have choices، عندك خيارات، أما أعمل كذا أو كذا أو كذا من هذه المصاري. فهاي العملية نسميها إيش؟ لما راح تصرفها وتتصرف بيها راح نسميها the process of using the resources. بعدين النتيجة اللي راح تطلع من استخدام المصاري اللي الأشياء اللي أنت استفادت من عندها في استخدام المصاري ونسميها الأوتبوت. فأي عملية حتى في الهيلث كير سيرفيسز في عندنا الريسورسز اللي هي تعتبر الانبوت إلى الخدمات الصحية. كل شيء نستخدمه لإنتاج الصحة للمجتمع هذا نسميه input. وحكينا احنا there are different type of resources، ليس فقط المصاري أو الفلوس، وإنما الليبر وورك، الهيلث كير بروفايدر، الهيومن ريسورسز، all those, the instruments, the hospital, the clinics, the laboratories، أجهزة الأشعة، الصيانة، الموظفين، التنظيف، كيف نتصرف بالويستج. ففي عندنا كثير أشياء نستخدمها حتى نولد الصحة for the people. فكل الأشياء نستخدمها نسميها resources أو نسميها input and we have already mentioned that. العملية لإنتاج الصحة اللي هي أما تكون treatment أو تكون investigation أو تكون different type of health programs، preventive programs أو curative أو rehabilitative، كل البروجرامز اللي نستخدمها to improve the health of people نسميها the process. يعني نستخدم الريسورسز في العملية إنتاج الصحة. وبعدين يطلع عندنا الأوتكم. شنو الأوتكم of any health program؟ أما يكون change in the health outcome. أما cases prevented على سبيل المثال لما نعطي الفاكسينيشن فمعناها شنو؟ منعنا حالات الانفكشن. أو لما نعمل preventive program or any preventive program مثل health education it is a preventive program. لما نحسن education of the people and they follow the healthy behavior معناها راح نمنع حدوث بعض الريسك فاكتور اللي راح يصير عندهم diseases وهكذا. So الoutcome أما cases prevented or disability averted إذا في عملية لما نعمل أي treatment to the people و early intervention في بعض الأحيان نمنع الإعاقات بواسطة early intervention بواسطة العلاج المبكر ونمنع disability بالإضافة إلى life year saved بالإضافة إلى في بعض الأحيان we save the life of the people and they live for a period of time because of the early intervention. So هذه هي العملية بإنتاج الصحة اللي هي عندنا input اللي هي resources all the resources which are used to produce health or healthcare services وعندنا health programs or interventions any intervention any action you do هذا معناها نسميها the process. so input to process and the outcome اللي هي output اللي هي أما cases prevented or disability prevention or life saving the prevention of death على سبيل المثال prevention of different health problems improvement in the health of the people. كلها هذه تعتبر هي outcome of health intervention. So the decision makers responsible for as a decision maker whether على مستوى الصحة أو وزارة الصحة أو على مستوى the doctor himself. So they are responsible for allocating resources. They are responsible for allocation أو توزيع الريسورسز بطريقة بحيث أنه يستفادون منها في إنتاج الصحة. Also implementing public health program and intervention. فأول إشي إحنا عندنا resources بعدين we have many programs public health program or any health program and we are going to choose the program and implement it نطبقها في المجتمع. Then they need to understand the relationship between resources used and health outcomes. دائما يجب
في عملية الاختيار إلى أي program, we have to assess how are we going to use this resources and what is the outcome. نقارن شنو فائدة شنو الاوتكم وشنو قد استخدمنا resources, ونحسب إنه how much يعني what are the benefits which are gained or achieved by using the resources. So as decision maker, they have resources and they have to allocate it in a proper way, and they have to choose and implement public programs by using the resources in efficient way, and then they have to follow the effectiveness or the efficiency of the or the benefit of the program they choose. احنا لما نستخدم المصاري يجب أن نقيس ما هي consequences من استخدام هذه المصادر أو resources. One analytical tool available to decision maker is economic evaluation. فلهذا راح يستخدمون economic evaluation to assess the efficient use of the resources they have. احنا صحيح انه عندنا احنا limited resources، لكن يجب ان نعرف كيف راح نضعها في المكان المناسب لنحصل على النتيجة الفائدة اللي الأكثر فائدة for the people باستخدام هذه limited resources. In an economic evaluation, analytical techniques are applied to identify, measure, value, and compare the cost and consequences of two or more alternative program or intervention. فبالايكونوميك evaluation راح نعمل فد analysis نحدد بيها نقيس ما هي المصادر اللي عندنا الريسورسز وما هي الفوائد اللي راح نجنيها من استخدام هذه الريسورسز، ونقارن دائما الكوست نقارنه مع consequences, and it is important to choose the best alternative which is more efficient and more beneficial for the people. In the health field, economic evaluation are used to, as for example, in the medical practice or in the health. First, we are going to analyze how efficiently of resources can be allocated. How can we allocate the resources? We have limited resources and we have large number, uncountable number of programs, and we have to choose the programs or the alternative according to the resources, and it should be allocated and ultimately maximize the welfare. Always we use the resources in order by maximizing the benefit or the welfare of the people and allocate the resources efficiently. Therefore, the economic evaluation has an effort to first analyze the input اللي هي resources، نحدد ما هي الريسورسز اللي عندنا ونقيسها مع الاوتبوت اللي هو change in the health outcome or in the health status of the people by application different programs. Also, the it helps decision makers assess whether certain level of output is worth the amount of resources expended to produce. As a decision maker, they have to assess whether the output مقارنة بالinput is it spent in a good way or not. أنت على مستوى الفرد كمان نفس الشيء، عندك input اللي هي المصاري وعندك اختيارات متعددة. You have to choose and use your money efficiently or in efficient way بحيث إنه تكون الoutcome أو consequences تكون أنت استفادت من عندها وبطريقة ممتازة. The force behind evaluation is to make sure that resources are used in the right direction and efficiently to provide high quality care. Always we should use our resources efficiently and in the right direction to provide high quality care. وهذه حكيناها من البداية إنه always we maximize the benefit and decrease the cost and improve the quality of health care which is provided for the people.
So what are the component of high quality care؟ لما نحكي احنا دائما نحكي وحكينا أكثر من مرة إنه لما نحكي إنه high quality care, what does that mean? What are the criteria of high quality care regarding the importance? First, efficiency. As health care, as decision maker, they have to choose the most efficient program. What does that mean? And we always we always mention the term efficiency. The relation of the actual impact of the service or the program on its actual cost produce. دائما كيف يقيسون الافشنسي؟ يقيسونها بالاكتوال امباكت، شنو الفائدة، ما هي الكونسيكونسز اوف ذيس بروجرام مقارنة بالكوست مقارنتها بالكوست. دائما نحكي ان نزيد maximizing the importance of the impact, the benefit, and decreasing the cost. This is the efficiency. دائما الافشنسي معناه يقيسون الاكتوال impact of the program، ما هي النتيجة الحاصلة من هذا الأكشن إذا مقارنة بالcost of the production of this program. لما نعطي الفاكسينيشن، راح نحكيها بالcost effectiveness والcost efficiency. شنو الاكتوال امباكت بالفاكسينيشن وشنو الكوست مقارنة بالكوست، ونقارنها وراح نحكي whether we are going to choose this program or not. While the effectiveness، طبعا كثير طلاب انه يسألون شنو الفرق بين الافشنسي والeffectiveness. الeffectiveness هي قياس الاكتوال امباكت او relation between the actual impact of the service or the program to its full potential impact in the ideal situation. شنو معناتها؟ معناتها انه شنو الاكتوال impact of the program على البوبوليشن. الافكتفنس مثلا الفاكسينيشن هو شنو الافكتفنس؟ انه there will be الافكتفنس او الامباكت انه prevention of infection, there will be no more infection in the population. هذا الاكتوال امباكت of the program. لكن الافشنسي الاكتوال امباكت يقيسونه بالكوست، شقد احنا منعنا الانفكشن مقارنة بالكوست اللي احنا استخدمناه في انتاج هذا البروجرام. So it is the relation of actual impact of the service or the program to its full potential impact in ideal situation. شنو يتوقعون الامباكت of the vaccine على البوبوليشن نفسها اللي تنقاس بالprevention of عدد او بالcoverage rate اللي هي prevention of infection. The adequacy is the relation of the available services to the needs of the population. دائما ونحكي احنا دائما adequate، دائما لما نوفر خدمات صحية يجب أن تكون adequate for the people. That means according to their need. What are the needs of the people? And we should provide adequate health services according to the needs of the population. So that means if we have a good quality of health care, it means that it is adequate. All the people they have, we provide the services according to their needs, and it should be adequate for all the people. Another criteria of the high quality care إنه كيف نحكي إنه we have a good quality of care لما يكون عندنا scientific technical quality. The level of application to health care of the currently available medical knowledge and technology. احنا دائما نحكي دائما في عندنا updating، في عندنا medical knowledge، في عندنا تكنولوجيا جديدة كثيرة دخلت، فما هي الإمكانية في استخدام هذه التكنولوجيا إلى تحسين المستوى الصحي for the people. فصحيح احنا عندنا بعض البروجرامز اللي هي قد تكون هي cheap و simple و doesn't need technology which we use it for the prevention of large number of infection. For example hand washing على سبيل المثال very simple technique
and it is very cheap, and everybody can use the hand washing in the prevention of large number of infection. في عندنا مثلا ال ORT oral rehydration therapy اللي هو مثل ما حكينا عليها، او الدكسترولايد اللي هو نستخدمه في علاج الديهايدريشن الجفاف في الأطفال. very cheap, but it is very important in prevention or dealing with or saving the life of children. So, but because of the production of large number of technology and it which have an important role in improving the health of the people, so it is important to introduce some scientific technical procedure which is used for the management, whether for the diagnosis or for the management of many health problem. فاستخدام التكنولوجيا الجديدة معناها تطورت من المستوى الصحي والخدمات الصحية. So what are the characteristics of health economic evaluation? It have two criteria, as we mentioned, input and output, which is معناتها the cost and the consequences, which we have already mentioned, and the choices between, or the choice between at least two alternatives. في economic evaluation مثل ما حكينا عندنا input وعندنا input وعندنا output. الinput هو الcost and the output هو consequences أو result. وعندنا choices, two choices و two costs, and we are going to choose or we are going to make our choice by choosing the program according to method of economic evaluation which we are going to use. So we have two programs and we have two choices, and we have cost A, cost B, program A, program B, consequences A, consequences B, and as a decision maker we have to make our choice by choosing the program according to the method which we are going to discuss. So the economic evaluation, we have 4 types of methods in economic evaluation which depend on how the consequences are measured. So in economic we have 4 types. It depends on the consequences. How are we going to measure the consequences? It is very important to choose the consequences of each program. So first we have cost minimization method, cost effectiveness, cost benefit analysis, and cost utility analysis, and we are going to discuss each one separately. In the cost minimization method, it is a tool used in pharmacoeconomics. It is used بالpharmacology بالأدوية، بتصنيع الأدوية أو باختيار الأدوية يعني بتصنيع الأدوية. So in this method, and it is applied when comparing multiple drugs of equal efficacy and equal tolerability. But the effectiveness of the comparator in equation must be proven to be equivalent. بهالحالة هاي بالcost minimization method we are going to use this method in the pharmacoeconomics بالتصنيع الأدوية واختيار العلاجات في اختيار العلاج في health field. So in this case we have 2 drugs or more which have equal efficacy. إذا عندنا خيار بين 2 or more drugs اللي لهم نفس الفعالية ونفس tolerability التحمل، يعني طريقة التحمل متساوية. So they are equivalent. عندنا 2 drugs and they are equivalent. So if efficacy and tolerability is demonstrated, however, then a simple comparison of the cost of the course of the treatment can be enough for the purpose of comparing 2 or more therapeutically equivalent treatment alternatives. في cost minimization, when we have 2 or more drugs اللي إلها نفس الافيكاسي نفس الفعالية, they are equivalent متساوين في الفعالية وبالتولربيلتي بالاحتمال لهذه التحمل لهذه الدراجز بكل الأشياء متساوي بالسايد افكت. على سبيل المثال يعني مضادات الاستطباب بالدوز الجرعة
بسرعة وبكثير الأشياء تكون متساوية they are equivalent. فبهالحالة راح تكون مقارنة which drug we are going to choose. Drug A, drug B, they have the same efficacy and the same tolerability. So we are going to choose the drug which have minimum cost اللي هو إذا هم نفس الفعالية فليش نختار الدرج اللي هو الغالي وإحنا we have limited resources. So بهالحالة هاي we are going to choose the drug which have less cost but they have the same efficacy and tolerability. When conducting a cost minimization study, we need to measure all costs, كل الريسورسز اللي استخدموها في صناعة وفي delivery of the therapeutic intervention and that are relevant to the pharmacoeconomic perspective. في من وجهات نظر الفارماكوeconomics إذا كانت متساوية في الفعالية وفي tolerability. So we are going to compare the two alternatives or two drugs by the cost of it, and we are going to choose the lowest cost. It is used to compare cost of alternative therapies that have identical clinical effectiveness, including adverse reactions, complications, and the duration of therapy, but different in cost. فهي شوفوها هي نفس effectiveness clinical effectiveness، عندها نفس adverse effect، نفس side effect مضادات الاستطباب، ونفس complication المضاعفات، ونفس duration of the therapy، نفس الفترة اللي استخدموها بالعلاج، but they have different costs. So we are going to choose the one with least cost alternative or among equivalent or equally effective alternatives. So عرفناها في cost effective cost minimization. We have it is used in pharmacoeconomics, and if we have two drugs or two alternatives which have the same tolerability and the duration of action and the same dose, the same complication and the same tolerability, so we are going to choose and we are going to compare them regarding the cost, and we are going to choose the one which have least cost. The second one is the cost benefit analysis. It is a systematic process for calculating and comparing benefits and cost of an action. We are going to compare the benefit and the cost. The cost benefit analysis has two purposes. أول شيء to determine the justification and feasibility. أول مرة احنا تحدد ال justification why you choose this alternative, and the feasibility the ability to use إمكانية التطبيق أو إمكانية الاستخدام. So in cost benefit analysis it determines the justification why we choose this function and this alternative, and what is the feasibility of this alternative, and also to provide a basis for comparing action, ونستخدمها for comparing action or two alternatives. It involves comparing the total expected cost of each option against the total expected benefits to see whether the benefits outweigh the cost and by how much. فبهالحالة هاي in the cost benefit analysis we are going to choose or to compare between the cost, what are the expected cost of the production of this program or this alternative, نقارنه we are going to compare it with the expected benefit outweigh the cost and by how much. لكن البنفيت هنا كيف راح نقيسها البنفيت of the program. In cost-benefit analysis, benefits and costs are expressed in many terms. في cost-benefit analysis, we are going to compare the cost of the production of the program and the benefit of the program راح نقيسها بالmoney wise. It is يعني نقيس الفائدة بالمصاري. ما هي المكسب المرجو من هذا البروجرام لما راح نختاره، المكسب المادي من هذا البروجرام مقارنة بالproduction of this alternative.
and are adjusted for the time value of money, so that all follows the benefit of all flows of benefits and flows of cost over time are expressed on a common basis in terms what are the net present value. ما هي الفائدة الكلية من استخدام هذا البروجرام بالمصاري؟ ايش قد الفائدة المادية او المكسب المادي؟ نقيس راح ناخذ الكوست ايش قد كلفنا، وايش قد الفائدة المرجوة من ال prevention or from the treating the individual، نحسبها بالمصاري ونحسب it will be compared. This is the cost benefit analysis. يعني it is a monetary wise or money wise. Example, when deciding how to allocate the limited funding, policymakers might have to choose between implementing programs with great benefits. The cost benefit analysis measures the outcome in monetary times. ما هي المكسب المادي من استخدام هذا البروجرام؟ يحسبونه بالمصاري يعني. And it is particularly helpful tool for the following purposes. So بالنسبة إلى ال cost benefit يحسبون الفائدة، يقارنون ال cost of the production of the program مقارنة بال benefit in money wise, so that it is used so the outcome is used in monetary terms or it is in money time. So it is used in the following way. In the following situations. First, deciding whether to implement a specific program. أول إشي راح نقرر إنه are we going to implement this program or not؟ يعني نطبقه أو لا. بهالحالة هاي for example, research indicates that a vaccine protects against human papillomavirus. في عندنا واحد من الفيروسات اللي هو نسميه human papillomavirus. هذا الفيروس اللي هو يسوي لنا skin infection، وكمان يسوي لنا infection for the women بعنق الرحم. الانفكشن هو بالسكن، دائما هو skin infection human papilloma virus، ولكنه من مضاعفات هذا الفيروس انه يعمل لنا for the female in the women it will cause infection of the cervix عنق الرحم، ومضاعفاته بعدين الكومبليكيشن يسوي cancer of the cervix من مضاعفات هذا الفيروس. فهو فيروس for skin infection لكنه يعمل لنا مضاعفاته infection of the cervix in the women عنق الرحم، وبعدين الكومبليكيشن كمان يصير cancer of the cervix سرطان عنق الرحم، وهذا it is very dangerous and it is highly fatal. طبعا هذا يكون very fatal وسرفايفل ريت يكون كلش قليل، لأن يعني أكثرهم النساء اللي يصير عندهم cervical cancer يموتون early. So شافوا في عندنا اللقاح اللي هو يمنع هذا الفيروس. فبالدول المتقدمة يعطون هذا الفاكسين to prevent the infection and to prevent the cancer. So the cost benefit analysis might indicate that even if the price of the vaccine is relatively high لكنه the saving from، احنا بالرغم انه شافوا صحيح انه هو ال price of this the production of this vaccine is high، لكن ما هي الفوائد لما نعطي الفاكسين for women؟ اول اشي الفائدة المادية، اول شيء the avoided human papillomavirus infection، راح يمنع لنا الانفكشن وراح يمنع لنا كل العلاج الفلوس او المصاري راح نستخدمها لعلاج هذا الفاكس هذا الانفكشن. So the avoided human papillomavirus infection, the resulting cervical cancer treatment، وكمان كسبنا انه لما نعطي الفاكسين فراح نمنع حدوث الانفكشن، راح نمنع حدوث الكانسر، وراح نستفاد يعني راح نكسب المصاري اللي هي من اللي هي المفروض يعني كسبناها بدل ما منعنا السيرفايكال كانسر.
Also, the avoided productivity losses outweigh the cost of vaccination. The women who will have cancer, they will make operation for the women قد يحتاج إلى قلع الرحم، فبهالحالة هاي راح يأثر على البرودكتيفيتي، على الحمل والإنجاب، وهذه كمان أن راح نكسبها من هالناحية مقارنة بالcost of the vaccine. Also generate a net gain in community welfare، بالإضافة إلى الفائدة الكلية، النت جين، الفائدة الكلية في المجتمع، بصحة المجتمع لما تكون المرأة healthy and she will have a healthy life and healthy family and we keep the life of the women. So الفائدة المرجوة من الفاكسينيشن على الرغم من انه it is expensive but انه منعنا الفلوس اللي هي نستخدمها بالعلاج مع الانفكشن، وكسبنا المصاري اللي هي من الناتجة اللي كسبناها من منع حدوث الكانسر، بالإضافة إلى حافظنا على productivity of the women وحافظنا على community welfare by having healthy women. So this provides an additional argument for public decision makers to support an human papillomavirus vaccination program that can prevent thousands of deaths. فبهالحالة هاي and they have justification and تصير مناقشات وargument إنه we have to provide this vaccine although it is expensive، لكنه الفائدة المادية المرجوة من prevention of the infection والcancer prevention of or preserving the productivity of the women, it is more than the cost of the vaccine. Another importance of the cost-benefit analysis is choosing among competing options. دائما احنا عندنا حكينا دائما عندنا we have two options or more options competing التنافس في عندنا options التنافس بين alternatives أو options. according to the cost benefit analysis we can choose the one action among two or more options. For example على نفس المثال اللي حكينا عليه اللي هو الهيومن بابيلوما فيروس in women اللي عندنا we have two options. في الدول الغربية عندهم two options اللي هو vaccination to prevent the infection and the pap smear. Free pap smear testing. pap smear testing هذا فحص يعمل free for the women in the developed countries because after the girl in the developed country they start their sexual life early, so they are at risk of having this infection لأنه الهيومن بابيلوما فيروس يعتبر واحد من اللي يسمونه sexual transmitted diseases. الهيومن بابيلوما فيروس هو ينتقل العدوى بالsexual relationship. as girls in the developed countries and males they start their sexual activity early in life, so the woman is at risk of having this infection because it is transmitted sexually. So they always perform free pap smear، يعملوا لهم screening test، يعملوا لهم فحص دوري اللي هو يسمونه باب سمير، مسحة من عنق الرحم ويعملوها in periodic regular time in order for early detection of the infection ويعملونه free. فهذا واحد من البروجرامز for the prevention of the infection. البروجرام الثاني اللي هو الفاكسينيشن human papilloma vaccine program. فهل بهالحالة احنا عندنا we have two programs or two options. Which one we are going to choose? Both of them we have to measure the cost and we measure the benefit from application of this program. So the result of a cost benefit and according to the cost benefit analysis might indicate that the net gain الفائدة الكلية in the community welfare equals. فبعد حساب الcost benefit analysis for كل program على حدة شافوا انه for the pap smear
تيستينج شافوا انه نستفاد ماديا او الفائده بالمصاري، حسبوها بالمصاري، ايش قد نكسب لما نعمل هذا البروجرام اللي هو الباب سمير تيستينج. راح نكسب كوزاره الصحه 521 مليون دولار. لكنه مقارنة بالفاكسينيشن شافوا انه الفائدة اكثر ماديا، راح تكون 987 مليون دولار. فبهالحالة هاي على الرغم من انه حكينا انه هذا هو اكسبنسيف، لكن الفائدة الناتجة من منع الانفكشن تكون مكسب المادي راح يكون 987 مليون اللي هو اكثر من الباب سمير، فراح يختارون الفاكسينيشن preferable than the pap smear. So it is evident that it is the preferable alternative according to the calculation of the cost-benefit analysis is to use the vaccination, human papilloma vaccine, rather than using the smear. Choosing and setting priorities from a group of potential program. فإذا عندنا مثلا أكثر من خيارين، عندنا أكثر، فبهالحالة هاي عندنا راح نعمل prioritization also according to the cost benefit analysis. So we are going to choosing or setting راح نعمل prioritization if we have a group of programs، فراح نعمل prioritization according to the calculation of the cost benefit analysis. So the benefit maximization rule can also guide decisions on allocating a fixed resources among a group of potential programs. في عندنا مختلف البروجرامز وعندنا limited resources، فبهالحالة راح نعتمد على الكوست بنفيت اناليسيس and prioritization، نخلي من هو البروجرام اللي أكثر إلى priority according بالمكسب المادي لهذا البروجرام. The combination of programs that has the largest net gain in the community benefit and is the preferred cost. إذا عندنا choice، إذا عندنا أكثر من بروجرام وعندنا إحنا limited resources، فبهالحالة هاي راح نحدد according to the cost benefit analysis ما هو المكسب المادي من كل بروجرام، وراح نخلي prioritization ونختار اللي هو واحد largest net gain، أكثر مصاري نحصلها من أي بروجرام راح نستخدمه أو we are going to choose it. We are always talking about the cost and the benefits. So what are the cost and what are the benefits? The cost we have already mentioned. المصاري راح نحتاجها بالنظافة، وعندنا other cost اللي حكينا عليها سابقا. Okay. لكنه what are the benefits from the programs? The benefits are the economic value of desirable consequences of economic policies and decisions. Together with the cost, they reflect the changes in individual and social welfare that result from implementing alternative programs. So, البنفيت هي الفائدة، economic value and benefit and cost benefit هي economic value، الفائدة المادية من تطبيق أي بروجرام من استخدام كوست معين في to produce the individual and social welfare of the people. So the benefits, what are the benefits? The benefits are generally classified either direct benefit or indirect benefit or indescribable benefit. Direct benefit اللي هي المباشرة احنا راح نشوفها، والindirect اللي هي ما مبينة، لكن الاندسكرايبل اللي هي الغير واضحة للعلن وغير we cannot describe it، يعني الاندسكرايبل. ففيها عندنا مثل ما حكينا direct benefits are the value of desirable health and non-health outcomes directly related to the implementation of a proposed intervention and can be estimated from data. من المعلومات الموجودة نقدر نشوف البنفيت المباشرة اللي هي تطلع لنا من البروجرام اللي which we are going to implement. So the indirect benefit are the averted costs and saving resulting from the interventions but not related directly to them. هذه شو معناتها؟ اللي هي المصاري اللي we are saving اللي حصلناها حوشناها، لكنه it is not directly related to the program. And we are going to give examples. While the indescribable benefits include the values of positive outcomes, for example, reduction in the risk, or reduction or removing the pain,
or decrease the suffering of the people. يعني هذا ما it is unmeasurable، يعني ما نقدر احنا نقيسها ولا نقدر نشوفها، لكنه هي غير محسوسة أو ما نقدر نوصفها، which cannot be estimated from data، اللي ما نقدر احنا نحسبها من المعلومات الموجودة عندنا، فهي نسميها indescribable benefit، اللي هي positive outcome اللي هي which cannot be estimated from the data, and such as reduction in the risk and the pain, health risk أو البين، نقلل البين relieving pain and نقلل الsuffering from the disease or from the disability, but it cannot be estimated directly. For example, the vaccination program against an infectious disease protect the vaccinated from catching the infection and provides additional herd immunity for the population included unvaccinated person. احنا عندنا الفاكسينيشن program، لما نعطي vaccination for the children so they will be protected from the infection, they will have no infection. فهذه البنفيت، فمعناها الدايركت بنفيت انهم we prevent the cases of infection and we prevent the treatment or the money, we save the money for which should be used or may be used for the treatment of this infection. لكنه those individuals who have the infection, who have the vaccine, so they will act as a belt، مثل الحزام الأمين اللي هي يكون الحزام الآمن to separate the people who are not vaccinated from the infection. الهيرد immunity هي اللي هسه انتم عرفتوها وصارت يعني كمصطلح معروف هلا، هي مناعة القطيع. مناعة القطيع بما انه احنا عندنا الاغلبية هم vaccinated against the infectious diseases، these people هي راح تصير عندنا مثل المناعة او مثل الحزام او البلت اللي يحجز بين ال people اللي هم vaccinated from those people اللي هم unvaccinated، حتى يحميهم من الانفكشن. فبهالحالة هاي نسميها الهيرد immunity. So the prevention of infection هاي direct benefit. الهيرد immunity اللي هي هاي prevention of the infection among non-vaccinated هاي نسميها indirect benefit. Okay, and so there are these are the program benefits. أول إشي the saving associated with the prevented illness cases هاي direct effect أو direct benefit. أما the saving resulting from lower morbidity among unvaccinated person اللي هي الهيرد immunity هتعتبر indirect as we mentioned, and the reduced risk of catching the infection for the vaccinated and the peace of mind resulting from that risk reduction would be indescribable benefit. لما منعنا الانفكشن ومنعنا البين والكومبليكيشن اللي راح يمر بيها الطفل او الاهل، فبهالحاله هاي والبيس اوف مايند اللي الراحه اللي كسبوها من الفاكسينيشن هاي نسميها indescribable benefit. Another important method اللي هي cost effectiveness analysis. مقارنة بالcost benefit, it is a form of economic analysis that compares the relative costs and outcomes, the effect of two or more courses of action. The cost effectiveness is distinct from cost benefit analysis, which assign a financial value to measure the effect. يعني في cost benefit analysis قارنا الكوست بالبنفيت اللي هي قسناها بالفاينانشال فاليو. أما بالcost effectiveness analysis is often used in the field of health services where it may be inappropriate to monetize the health effect. في بعض الأحيان ما نقدر نحددها بالمصاري، مو تحديدها نحدد الاكتوال افكت مو بالمصاري وإنما بالامباكت الاكتوالي على البوبوليشن. For example, so typically the cost effectiveness analysis is expressed in terms of the ratio where هي في معدل between denominator المقام راح يكون هو the gain in health from the measure.
for example prevention of infection, years of life saved. ايش قد احنا كسبنا لما منعنا المرض او منعنا الوفيات، ايش قد عدد السنين اللي كسبها الشخص، ايش قد انه قدرنا نمنع البريماتشور بيرث. يعني في بعض الاحيان the woman she is at risk of delivering in before the 9 month. ففي بعض الأحيان نعمل certain intervention certain treatment to prevent the premature birth. فشقد كسبنا من أو how many individuals، يعني premature تعرفون إنه كبيبي في مخاطر كثيرة، يتعرض إلى كثير من الكومبليكيشن والمضاعفات، لكنه لما نعمل certain programs for the prevention of premature birth معناها شقد كسبنا ومنعنا premature birth. وبالإضافة إلى لما نعمل screening for the children in the school أو for the elderly people sight years gained، كم سنة إنه كسب انه هو النظر راح يكون ممتاز after this intervention. فنحسب ال actual impact on the people اللي هي ايش قد منعنا من الوفيات، ايش قد منعنا من الديزيز، ايش قد كسبنا من تدخل for prevention of مثلا cardiovascular diseases، ايش قد منعنا مثلا من السايت يعني لما نعمل detection of the problem of vision or problem of hearing، ايش قد راح يكسب الانسان بالimprovement in his life. So هذا ال actual impact and the numerator is the cost associated with the health gain. So the cost effective analysis هي the ratio between عندنا النيومريتر والدينومينيتر. النيومريتر البسط اللي هو ال cost of the program، while the numerator هو يحسبون ال actual gain in the health measure or improvement in the health measure in the health of the people. Why is cost effectiveness analysis important? Decision makers are often faced with the challenges of resource allocation. دائما في عندنا تحديات إلى resource allocation. So the resources are scarce مثل ما حكينا. Therefore they must be allocated wisely. So cost-effective analysis is used to identify most cost-effective strategies from a set of options that have similar results. إنه في عندنا هنا نقيسها بالاكتوال امباكت، ما هي الفائده من كل بروجرام على البوبوليشن، وراح نختارها the one which is most cost effective in the population. For example, for the government might have to allocate scarce resources to provide a new facility to assist in the development and procurement of vaccines. أما يعني عندنا خيارين، أما تختار أنه نعمل فد ترتيب جديد حتى ننتج بعض الفاكسين الجديدة أو نحسن الفاكسين الجديدة، أو enhance the current public health vaccine delivery، أو نحسن من الدليفري، من تصريف الفاكسين الموجود اللي عندنا. فعندنا هذول two alternatives. فهل انه نوفر خدمات، نعمل فاكسين جديد، او نحسن الفاكسين، نحسن فاكسين جديد محسن، او نستخدم الموجود عندنا ونحسن الدليفري. It is most important most effective to اثنينهم هم نفس الريزلت، هو راح يعطينا نفس الريزلت. فليش احنا نعمل الشيء اللي هو يكون more expensive، وانا ما راح نختار الكرنت public vaccine ونكثر ونزيد من الدليفري ونكثر من الcoverage rate of the use of the vaccine which we have. So these options have a common health outcome: the number of cases of a disease prevented by the vaccine. So the cost effectiveness analysis can be used to identify the options that prevents the most cases at the least cost. ما هو عدد ايش قد يكون الكفر؟ كل ما يكون الكفرج ريت عالي معناها كل ما يكون انه البريفنشن اوف كيسز يكون اعلى ونقلل من حدوث الانفكشن مقارنه بالكوست. So the cost effective analysis for immunization program for poliomyelitis على سبيل المثال، او any vaccine. poliomyelitis هو شلل الاطفال، اللي هو الكوست
of the vaccine على number of cases of disease prevented by the vaccine. اللي لما نعمل vaccination ايش قد نقدر نمنع الانفكشن among children. The cost effectiveness analysis differs from benefit analysis and cost utility analysis in a way that the cost effectiveness analysis expresses outcome in the natural unit. ما هو المردود الفعلي الطبيعي للeffect of the program. For example, cases prevented or number of lives saved. Whereas in the cost benefit analysis they assign dollars value to the outcome attributable to the program. يعني هناك يحسبون ايش قد المصاري اللي نكسبها لما we prevent infection. بالنسبة للكوست بنفيت يحسبون ايش قد الدولارز او المصاري اللي نكسبها لما we prevent infection or we prevent disability. يحسبوها in money wise. In cost utility analysis اللي راح نشرحها cost utility analysis includes the quality of life. In this type of analysis they choose the program they choose the programs or the alternative اللي ياخذون بنظر الاعتبار ليس فقط ال prevention of infection or the disease or death وإنما when they prevent death, what is the quality of life of the patient after the introduction of this program. في كثير من دائما نحكيها مثلا بعض الخيارات مثلا يحكي لك انه احنا راح نختار هذا العلاج for this patient لكنه راح تكون النتائج ما راح يكون يعني راح يكون healthy و productive وانما just they are going to prolong his life, prevention of death from this intervention, but there is no quality of life of this individual. So فيحسبوها يعني قد انه هذه راح تكون خسارة على الأهل أو على الهيلث كير سيرفيسز. So the quality of life component associated, they took in consideration the quality of life of the individual associated with the morbidity using common health indices اللي هي quality adjusted life years and the disability adjusted life years. فياخذون بنظر الاعتبار يحسبون ايش قد الفائدة من هذا البروجرام إذا هو راح يعيش انه disable على سبيل المثال. What is the quality of life of this individual living with disability على سبيل المثال. فياخذوها بنظر الاعتبار وايش قد راح تكون الاكسبنس living with the disability مقارنة بالcost of the alternatives. So the advantage of cost effectiveness analysis over cost benefit analysis or cost utility analysis compare it is less time and resource intensive and easier to understand and more readily suited for decision making. It is most likely to be used because it needs less time and it is easier and more suited for decision maker. The cost utility analysis, the last one, is a unique form of economic evaluation that combines life years saved, as we mentioned, with the quality of life during those years. لما نمنع for example عندنا مثلا واحد صار عنده مثلا كانسر على سبيل المثال في النخاع على سبيل المثال وراح يصير عنده باراليسيس شلل مثل اذا كان شلل رباعي راح يكون كل جسمه فقط نايم طول حياته فقط انه يقدر يتنفس وياكل وان there is no quality of life لكن راح يحسبون ايش قد الكوست اوف ذا انترفنشن اللي راح يعملوا بالكواليتي اوف لايف اوف ذا individual اللي هي تكون sometimes it have no quality of life. So utility represents a person's preference or utility for preferred outcome or health state. في بعض الأحيان يحكوا لهم للمريض أو يحكوا للشخص نفسه أو للأهل إنه after this intervention قد أنهم راح يكون إنه no quality of life فإنه يصير خيار إنه يختارون هذا alternative or not حسب اليوتيليتي أو الفائدة أو how many years he will gain أو what is the quality of life of the individual after this intervention. So the cost utility analysis typically measures outcomes in quality adjusted life years and disability adjusted life years.
So the cost is measured in monetary financial cost يحسبوها as a cost, while the benefit needs to be expressed in a way that allows health states or health status that are considered less preferable to full health to be given quantitative value. في بعض الأحيان يحكي لك ما في فائدة من هذه without quality of life، لا يقدر يطلع، لا يقدر يمشي، لا يقدر يعمل، لا يقدر contribute in the family or in the بالمجتمع and the community. However, unlike cost benefit analysis, the benefit do not have to be expressed in monetary terms وإنما بالquality of life of the individual. In health technology assessment, it is usually expressed in quality adjusted life years. هذه لما نختار، عندنا احنا حكينا التكنولوجيا، هلا صارت عندنا كثير تكنولوجيا، في عندنا كثير من الالترناتيفز، العفو من التكنولوجيا اللي صار عندنا يعني خيارات في العلاج، في كثير من باستخدام التكنولوجيا كثير لا تعد ولا تحصى الاستخدام التكنولوجيا في saving the life of the individuals. لكن يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار when we choose any technology we will take the quality of life. For example, transplantation, heart transplantation or lung transplantation or liver transplantation, kidney transplantation, cornea transplantation. في عندنا هذه كثير من الخيارات اللي هي تحسن كثير من quality of life of the individuals. So most of the people who have this operation they will have a good quality of life. فيحسبون how many years they are saved after having this intervention, or what is the quality of life after having this intervention. بعكس بعض الانترفنشنز اللي موجودة اللي هي قد تكون انه expensive لكنه there will be no quality of life or they will live disabled، فراح يكون ما بها فايدة وإنما راح تكون expensive for the health resources. When acting on the result of cost effectiveness and the cost utility studies, if two treatments, for example في عندنا A and B, are compared and the costs are lower for A and the outcome better. هسه عندنا احنا A treatment A و treatment B. إذا أخذنا الكوست of A is lower لكن ال outcome is more or better, then the treatment A will be preferable. Although it is more expensive بس ال outcome أكثر فراح نختار ال treatment A. If more commonly the case with a new drug, costs are higher for one treatment but benefits are also higher too, so it is necessary to calculate how much extra benefit is obtained from the extra cost. بالرغم في بعض الأحيان حتى لو صار عندنا treatment اللي هي تكون it is high الكوست لكن البنفيت is also high، فراح نختار البنفيت اللي هي تكون التريتمنت اللي بيها البنفيت أكثر. A decision then need to be made to whether this additional benefit is worth paying or not. فهل نشوف هل انه هذه الصرف الزائد او الفائدة الزائدة تستحق انه we will pay or not. فهذه we will take the decision according to calculation between the cost and the benefit. And thank you.